ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი იყო ის, რაც გავიარეთ და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ევთოოდის, რომელმაც განაცხადა თანხმობა ჩვენს თხოვნაზე მოემზადებოდათ დასკვნა და მოსაზრება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის კანონპროექტთან დაკავშირებით ძალიან შემჭიდროვებულ ვადებში და დიდი მადლობა ასევე მათ იმისათვის, რომ ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის და ძალიან მაღალი რეპუტაციის მქონე ექსპერტები ჩართეს აღნიშნულ საქმეში. მე ვფიქრობ, რომ წარმოდგენილმა დასკვნა და მოსაზრებამ შეიტანა ძალიან დიდი წვლილი იმაში, რომ ჩვენ ნამდვილად შევძელით გარკვეული პოზიტიური გავლენა მოგვეხდინა პროცესზე და შეგვეტანა გარკვეული პოზიტიური ცვლილებები კანონმდებლობაში. ასევე სახალხო დამცველმა პირველად ამ ინსტიტუტის არსებობის ისტორიაში გამოიყენა შესაძლებლობა, რომ მიემართა საქართველოს პარლამენტისათვის პლენარულ სხდომაზე და ამ მიმართვის დროს სახალხო დამცველმა ისაუბრა ევთოოდის მიერ გაცემულ ძირითად რეკომენდაციებზე და იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებას. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თითოეული რეკომენდაცია, რომელიც გასცა ოდილმა, ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს და საუკეთესო პრაქტიკას, რაც არსებობს მოსამართლეთა შერჩევა დანიშვნის საკითხთან დაკავშირებით და შესაბამისად ეს რეკომენდაციები არის სრულიად დაცლილი სუბიექტივიზმისგან, სუბიექტური მიდგომებისგან და მთლიანად ეფუძნება საერთაშორისო პრაქტიკას და სტანდარტებს. მე მინდა რამოდენიმე სიტყვით შევაჯამო ჩვენი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პოზიტიური შედეგები იქნა მიღწეული ამ პროცესის შედეგად და რა რჩება კვლავ გამოწვევად. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მივესალმებით იმას, რომ გაუქმებული იქნა ვალდებულება კანდიდატებისთვის, რომ მათ ჰქონდეთ ჩაბარებული მოსამართლეების გამოცდა. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტს უკვე მიღებული კანონმდებლობით ექნება შესაძლებლობა, რომ მიიღოს სრული ინფორმაცია კანდიდატების შესახებ, ის ინფორმაცია, რაც იქნება მოძიებული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ადრე იყო კონფიდენციალური. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მეტწილად მოწესრიგდა ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი და დღეს საბჭოს წევრებს, რომლებსაც ექნებათ სურვილი, რომ გახდნენ და იყვნენ კანდიდატები მოსამართლეობის, აღარ ექნებათ შესაძლებლობა მიიღონ მონაწილეობა ან ხმა მისცენ ან რაიმე სახით იყვნენ ჩართული მოსამართლეების შერჩევის პროცესში. გარდა ამისა, შეიძლება ეს დეტალია, მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანია, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში კანდიდატების მოსმენის დროს შეკითხვის დასმის შესაძლებლობა ექნება არა მხოლოდ კომიტეტის წევრებს, არამედ ასევე სხვა პარლამენტარებს და ნებისმიერ პირს, რომელიც ესწრება სხდომას და ასევე განისაზღვრა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევის პროცედურა, რაც იყო ევთოოდის რეკომენდაცია, თუმცა ამ მიმართულებით კრიტერიუმები კვლავ დაურეგულირებელი და გაუთვალისწინებელი რჩება კანონმდებლობით. არ იქნა გათვალისწინებული მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რაზეც მეც ვაპელირებდი ჩემი საპარლამენტო გამოსვლის დროს, იმასთან დაკავშირებით, რომ გაუქმებული იყო ფარული კენჭისყრის გზით საბჭოს მიერ კანდიდატების ნომინირება პარლამენტში და საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კანდიდატების ნომინირებასთან დაკავშირებით ყოფილიყო დასაბუთებული, ხოლო კანდიდატებს შეძლებოდათ საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების სულ მცირე პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებით გასაჩივრება. ეს იყო მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომელიც ემყარებოდა საერთაშორისო პრაქტიკას და სტანდარტებს, თუმცა ამ მიმართულებით სამწუხაროდ პარლამენტმა რეკომენდაციები არ გაიზიარა და ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებითაც გარკვეული საკითხები არ არის დარეგულირებული, მაგალითად ის თუ რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც იუსტიციის საბჭოს წევრის ოჯახის წევრი ან ახლონათესავი არის კანდიდატი. მე ვფიქრობ, რომ დღეს გვექნება საინტერესო მსჯელობა, იმიტომ რომ უშუალოდ კანონპროექტ დასკვნის და მოსაზრების ავტორებისაგან მოვისმენთ იმ შეკითხვებზე პასუხს, რაც შეიძლება გაჩნდა ამ დასკვნასთან დაკავშირებით პარლამენტში მსჯელობის დროს და იმედს ვიტოვებ, რომ ჯერ კიდევ ყველაფერი წინ არის, ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული იმ პროცესზე და როგორ წარიმართება პროცესი, რაც დაკავშირებული იქნება მოსამართლეების არჩევასთან. სასამართლოს სფეროში რეფორმები გრძელდება, ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და ვფიქრობ, რომ ყველაფერი რა თქმა უნდა დასრულებული არ არის და თუ კი პროცესმა დაგვანახა, რომ კანონმდებლობაში არსებობს ხარვეზები, რაც ვერ უზრუნველყოფს პროცესის მაქსიმალურ გამჭვირვალობას
და ანგარიშვალდებულებას ჩვენ ბუნებრივია შეგვეძლება რომ დავბრუნდეთ იგივე საკითხებთან დაკავშირებით და განვიხილოთ კიდევ დამატებითი გარანტიები. დიდი მადლობა, მე მეც აღარ გავაგრძელებ, იმიტომ რომ საინტერესო მსჯელობა გველოდება წინ. დიდი მადლობა მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. მადლობას გადავხდი ქალბატონ ინლომჯარია სახალხო დამცველს კომანდირი მრგვალი მაგიდის ორგანიზებისათვის ჩემი მოწვევისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ამ საკითხებზე მშრალობის გაგრძელება, მართლმსაჯულება, მისი დამოუკიდებლობა, ეფექტიანობა არის ის საკითხი, რომელიც აინტერესებს ქართულ საზოგადოებას და რაც მეტი ფორმატი დაეთმობა ამ საკითხებზე მშრალობას ბუნებრივია ეს არის მით უკეთესი. ასევე გადავხდი მადლობა სახალხო დამცველს ოდირში შესაბამისი მოთხოვნის გაგზავნისათვის, რის საფუძველზეც მომზადდა საინტერესო დოკუმენტი, რეკომენდაციები უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევასთან და არჩევასთან დაკავშირებით და ეს დოკუმენტი ჩვენ დამატებით დაგვეხმარა იმაში, რომ საბოლოო ჯამში დაგვემუშავებინა კანონპროექტის საბოლოო ვარიანტი. მადლობას გადავხდი კიდევ ერთხელ როგორც სახალხო დამცველს, ასევე ოდირს შეტანილი წვლილისათვის. თქვენ მოგეხსენებათ თუ როგორი იყო კონტექსტი ამ კანონპროექტზე მუშაობის. დეკემბერში წარდგენილი იქნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ 10-კაციანი სია. ამასთან დაკავშირებით იყო კრიტიკული შენიშვნები საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლების მხრიდან, მათ შორის წარმომადგენლების მხრიდან, მათ შორის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან, ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან და ეს შენიშვნები ხედულობაში მიიღო საქართველოს პარლამენტმა. შეჩერდა პროცესი და ღირსიერად დაახლოებით ერთ კვირის თავზე გავდედა განცხადება იმის თაობაზე, რომ ჯერ გაიწერებოდა კანონის დონეზე პროცედურა და კრიტერიუმები, ამის შემდეგ იქნებოდა ხელახლა წარდგენილი განახლებული სია იუსტიციის საბჭოს მხრიდან და ამის საფუძველზე უკვე პარლამენტი მიიღებდა გადაწყვეტილებას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის თაობაზე. ეს პირობა შესრულდა. შეჩერდა სიის განხილვა, დაიწყო კანონპროექტზე მუშაობა იანვრის თვეში და ახლობით ლიანობაში 4 თვე მოვანდომდა ჩვენ ჯერ სამუშაო ჯგუფის ფორმატში, კანონპროექტის განხილვას და შემდეგ უკვე საპარლამენტო ფორმატში მის განხილვას და დამტკიცებას. ეს იყო ძალიან საინტერესო პროცესი, ინკლუზიური პროცესი. ამ პროცესში ჩართული იყვნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლები, სახალხო დამცველის წარმომადგენლები, სხვა დაინტერესებული მხარეები და ამის საფუძველზე შემუშავდა საბოლოო ჯამში კანონპროექტი, რომელიც იქნა წარდგენილი საქართველოს პარლამენტში. რაც შეეხება საბოლოო შედეგს, რომელიც არის ასახული ამ კანონპროექტში, ამოცანა იყო ღია და გამჭვირვალე პროცედურის გაწერა. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შედეგს მივახციეთ. არის კანონპროექტით, კანონით უბრალოდ გაწერილი იმგვარი პროცედურა, ღია და გამჭვირვალე პროცედურა, რომელიც საბოლოო ჯამში შედეგად მოგცემს, დარწმუნებული ვარ, კეთილსინდისიერი და მაღალკვალიფიციური უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების გამწესებას საკუთარ პოზიციებს. ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პროცედურა, დაახლოებით 3-თვიანი პროცედურა, მინიმუმ 3-თვიანი პროცედურა, რომელიც არის უზრუნველყოფილი კანონით, პარლამენტის მიერ მიღებული კანონით, არის მკაცრი სტრუქტურის მქონე პროცედურა, რამდენიმე საფეხურისგან შედგება და თითოეულ საფეხურზე, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას აქვს გარკვეულების შესაძლებლობა და ესეც არის ერთ-ერთი გარანტია იმისა, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ შედეგად მივიღებთ მაღალკვალიფიციური და კეთილსინდისიერ მოსამართლეებს უზენაეს სასამართლოში. მე დეტალურად არ შევდგები, რა თქმა უნდა, ამ პროცედურის აღწერას, ვიტყვი იმას, რომ ჯერ კიდევ საბჭოს დონეზე არის რამდენიმე საფეხურით უზრუნველყოფილი კანდიდატების შერჩევა, უზრუნველყოფილია კანდიდატების ქულებით შეფასება, უზრუნველყოფილია ეს, რომ ეგრეთ წოდებული ლონგლისტის შედგენაში მონაწილეობას მიიღებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა უმცირესობა, ეს არის გარანტირებული კანონით. საბოლოო ჯამში კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ პროცედურის თითოეული საფეხური ჩაივლის საზოგადოების დაკვირვების ქვეშ და ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი გარანტია იმისა, რომ სათანადო შედეგით დასრულდება ეს პროცედურა. არის პროცედურა გამჭვირვალე, გარდა ღიაობისა, ან ღიაობაში გულისხმობ პირველ რიგში იმას, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია პროცედურაში მონაწილეობა, საკუთარი კანდიდატურის შეთავაზება საბჭოსთვის. და რაც შეეხება გამჭვირვალობას, თითოეულ საფეხურზე გათვალისწინებული იქნა კანონით გამჭვირვალობის მაღალი სტანდარტი, ყველა ინფორმაცია, რომელიც არის დაკავშირებული პროცედურასთან,
არის ღია, არის გამჭვირვალე და უზრუნველყოფილია მათი გამოქვეყნება იუსტიციის საბჭოს ვებგვერდზე და უზრუნველყოფილია მათი წარდგენა საქართველოს პარლამენტისათვის, არჩევა არც ერთი ელემენტი ინფორმაციის გარდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მონაცემებისა, რომლებიც არ არის ღია საზოგადოებისთვის და რომლებიც არ არის ღია საქართველოს პარლამენტისთვის. საბოლოო ჯამში პარლამენტის როლიც არის ამ პროცედურაში მნიშვნელოვანი. ოდირის ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო ის, რომ აქცენტი უნდა გადადანილი ყოფილიყო არსებითად საბჭოზე და პარლამენტს უნდა შეესრულებინა არსებითად ფორმალისტური როლი, რა თქმა უნდა შეიძლება ამ რეკომენდაციის ხედულობაში მიღება, თუმცა როგორც არ უნდა იყოს, პარლამენტის როლი არის ბუნებრივია მნიშვნელოვანი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის პროცესში და ამის შესაბამისად არის უზრუნველყოფილი ძალიან გამჭვირვალე პროცედურა საქართველოს პარლამენტში, პარლამენტის აღნიშნა, რომ კომიტეტში არის უზრუნველყოფილი ღია პროცედურა, ინკლუზიური პროცედურა, საშუალება იქნება ყველა პარლამენტის წევრს, არა მარტო იურიდიული კომიტეტის წევრებს, რომ დაესწრონ კომიტეტის ხდომას, ასევე სხვა დაინტერესებულ სუბიექტებს, არასამთავრობო სექტორს, საერთაშორისო პარტნიორებს, ადვოკატთა ასოციაციას და ასე შემდეგ, და მათ შეუძლიათ არა მხოლოდ დაესწრონ სხდომებს, არამედ კითხვების დაუსვან წარმოდგენილ კანდიდატებს და თითოეული გასაუბრება ჩადერდება სათითაოდ. ეს ყველაფერი არის ფულებით შეფასებასთან ერთად, სხვა ელემენტებთან ერთად არის იმის გარანტია, რომ შედეგი დადგება და შედეგი არის ყოველთვის მთავარი. შედეგი არის ის, რომ კეთილსინდისიერი და მაღალკვალიფიციური საუკეთესო კანდიდატები უნდა იყვნენ არჩეული უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის პოზიციაზე. მე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ ხელს უწყობს ჩვენს მიერ მიღებული კანონი ამ შედეგის დადგომას, არამედ იძლევა ამ შედეგის დადგომის გარანტიასაც. ანუ ეს არის განცხადება, რომელიც შეგვიძლია საკმაოდ თამამად გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა, სასამართლო რეფორმაზე მუშაობა გრძელდება. მეოთხე ტალღა, რომელიც დაანონს და ჯერ კიდევ შარშან უნდა დასრულდეს, პოლიტიკური განცხადება გაკეთდა ამასთან დაკავშირებით, რომ სესიის ბოლომდე, მიმდინარე სესიის ბოლომდე უკვე გვინდა შესაბამისი პაკეტის მიღება, წარიმართება სამუშაო პროცესი და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ უკვე მომავალ კვირაში კონსენსუსით დასრულდება დისკუსია რეფორმის მეოთხე ტალღასთან დაკავშირებით და ამის შემდეგ გაგრძელდება უკვე რეფორმის საპარლამენტო გახლა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ შედეგი არის ყველასთვის მთავარი, შედეგი არის მაღალკვალიფიციური კეთილსინდისიერი მოსამართლეები და კანონი იძლევა ამის ძალიან კარგ საშუალებას, უფრო მეტიც იძლევა ამის გარანტიას და ვფიქრობ, რომ ამ შედეგს ჩვენ ყველა ერთად ვიხილავთ მაშინ, როდესაც პარლამენტი საბოლოოდ აირჩევს თავის პოზიციებზე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს. ეს არის მოკლედ რის თქვაც მინდა და მე წინასწარ ბოდიში უნდა მოვიხადო იმისათვის, რომ მისალმების მერე მიწევს სამწუხაროდ გასვლა, გვაქვს რთული კვირა გამომდინარე მათ შორის არჩევნებიდან, ამიტომ წინასწარ ვხდი ბოდიშ იმისათვის, რომ მიწევს მრგვალი მაგიდის დატოვება მისალმების დასრულების შემდეგ. კიდევ ერთხელ მადლობას გადავხდი სახალხო დამცველს ორდერის მხარდაჭერისთვის და პროექტის შემოშალებას შეტანილი წვლისათვის. Madam Public Defender, Speaker, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's my great pleasure to address you all on behalf of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. First, I would like to thank Ms. Lamjaria for her warm welcome and for the trust she demonstrated in asking ODIHR to review the draft amendments relating to the appointment of the Supreme Court judges of Georgia. In accordance with its mandate, ODIHR assists OSCE participating states, upon their request, in reviewing draft and existing legislation to assess their compliance with international human rights standards and OSCE human dimensions commitments. ODIHR published this opinion on 17 April 2019, just a few days before the second parliamentary reading of the draft amendments. This opinion is of particular significance for ODIHR because it concerns the independence of the judiciary, which is an essential element of the network of checks and balances that maintain a healthy democracy. ODIHR is witnessing a number of countries of the OSCE a trend to question the authority and legitimacy and the independence of the judiciary, most notably in some Central and Eastern European countries. During the past few years, ODIHR has reviewed a number of legislative initiatives dealing with judicial independence
including in Armenia, Poland, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraine, and Moldova, to address specifically this challenge. The independence of the judiciary is an essential element of any democratic state based on the rule of law. It is a prerequisite to upholding other international human rights standards. The independence of the judiciary is also essential to engendering public trust and credibility in the justice system in general. How persons are selected for appointment to the bench is important to maintain the confidence of the public in the administration of justice. This is why the review of the draft amendments on the judicial appointments to the highest court of Georgia was important to analyze and provide recommendations on their compliance with international standards and OSCE commitments. This opinion is of particular significance because the review showed some of the shortcomings we had previously identified when assessing the Georgian lawmaking process a few years ago. ODIHR noted in its 2015 report the issue of the so-called legislative hyperactivity, which is the case here with more than 10 rounds of amendments to the organic law on common courts during the past 2 years. The legislative system seems to be overloaded with high pressure to compete with numerous legal forms in the shortest possible time, which carries with it the risk of lower quality legislation. This in turn leaves little time for essential elements of a well-ordered lawmaking process, such as a regulatory impact assessment or proper consultation with civil society and other stakeholders for genuine consultation. Actually, the issue of proper consultations of professional and interest groups to discuss the draft amendments led to tense discussions during the legislative process. These deficiencies provoke yet more legislative interventions. A proper legislative planning with policy discussions and evidence-based impact assessments at the outset, so as all necessary amendments to legislation regarding the judiciary may take place as part of one reform process, could help to avoid such shortcomings. ODIHR would like to reiterate that it stands ready to continue providing assistance to possible future lawmaking reform efforts. The amendments have now entered into force and will regulate the appointment of the future Supreme Court judges. This roundtable, however, is still of particular relevance because it will allow us to acknowledge some of the improvements made to the draft before adoption, as Ms. Longaria mentioned, and the recommendations that were taken into account. However, it is also an opportunity to take stock of the concerns that remain, and we will be discussing those and elaborating on those, hoping that they may be addressed in possible future legislative reforms or whenever feasible in secondary legislation or rules of procedure. And also importantly, bearing in mind that the process of appointment of judges may impact the credibility and trust of judicial institutions. Here today, we want to emphasize that it is of utmost importance to ensure that deficiencies identified by ODIHR, the Venice Commission, and others are addressed either through new amendments, secondary legislation, or otherwise taken into account in practice during the process of selection. We hope that the opinion was and will continue to be useful to the contribution to the discussion about the reform of the judiciary in Georgia. We further hope that this will be the start of a discussion with the public defender and other institutions and civil society on how ODIHR can assist in the monitoring of the process going forward. I wish you an engaging and fruitful discussions here today during this event, and once again, thank you all for coming, and thank you to the Public Defender's Office for co-organizing. დიდი მადლობა თქვენი გაწეული შრომისთვის. ბატონი ირაკლი ყავს, დიდი მადლობა მომწონებისთვის. ჩვენ ახლა გადავდივართ დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე. პირველ მოხსენებელს მინდა ვთხოვო ქალბატონ ანალის რაშატელენს, რომელიც ისაუბრებს იმ სტანდარტებთან დაკავშირებით, რომელიც ამ შემთხვევაში არსებობს საერთაშორისო დონეზე მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესთან დაკავშირებით. ვთხოვთ.
Thank you very much, Mr. Moderator, for giving me the floor. Distinguished participants, ladies and gentlemen. First, I would like to thank the Public Defender of Georgia for giving us the opportunity to be here and to discuss with all of you the reform of the judiciary and of judicial appointments to the Supreme Court. I will just start by giving a few introductory remarks on our methodology for drafting legal reviews. I will then go ahead by presenting the international standards related to the independence of the judiciary and extracting the main key principles that should regulate judicial appointment processes. And then I will end by just a few comments on the international standards or practices regarding the lawmaking process. As mentioned earlier, we have the mandate to review, upon request by authorities from OSCE participating states, draft or existing legislation. We provide legal reviews to assess the compliance with international standards and OSCE commitments. As you will see, or as you will have seen from reading the opinion, we also made ample references to soft through or other reference documents that actually elaborate more on the practical or provide practical guidance to legal drafters on how to interpret international standards. As mentioned earlier, the request from the Public Defender came at the end of March, and we published our opinion on 17th of April, just a few days before the adoption of the amendments. Coming to the international and regional standards on the independence of the judiciary, they are, of course, enshrined, and I'm maybe stating the basics, but they are enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights and also in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. These provisions do not expressly provide guidance on appointment per se, but they have been interpreted extensively either by the European Court of Human Rights or also in other soft-through documents, which I will mention later. These provisions say that everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. The European Court has dealt extensively with the issue of independence of the judiciary. In particular, it has focused on the manner of appointment, because the manner of appointment is really decisive on assessing the independence of the judiciary. It has also relied on a second element, which is the existence of guarantees against outside pressure. And the court has also focused on the appearance of independence, which is essential. Numerous OSCE commitments also deal with the issue of the independence of the judiciary, and in particular, ODIHR Kiev recommendations elaborate a lot on the process for judicial appointments. We have also extensively referred in the opinion to Venice Commission opinions and also to the Council of Europe, Consultative Council of European Judges opinions, which have also detailed the issue of judicial appointments and all the safeguards that should be there in order to ensure the independence of the judiciary. Again, maybe I will state the basics, but it's important to reiterate why the independence of the judiciary is so important, because all these elements were at the core of the drafting of our opinion. Independence of the judiciary is essential first because it's a fundamental principle of any democratic state based on the rule of law, meaning that this should guarantee that no one is above the law. It is also crucial to upholding other international human rights standards and a prerequisite to the right to a fair trial. Third, it is also essential to
guarantee that there is no pressures by the executive and legislative branch, and that both the judiciary but also individual judges are independent. And finally, and this is also, as you will have seen when reading the opinion, we mentioned this issue on several occasions. It is also essential to ensuring public trust and credibility in the justice system in general. The manner according to which the judges are appointed has a key influence on the actual independence of these selected judges, but also on the perceived independence. When a process will treat the candidates and create an impression of dependence on the appointing authorities, that may question the perceived independence, which in turn may affect public trust in the judiciary. And maybe this is something, again, which is at the core of the drafting of the audio opinion. When reading all the soft law documents that I mentioned earlier, the Kiev recommendations, the Venice Commission opinions, the opinions of the Consultative Council of European Judges, there are, let's say, to summarize, 5 key principles that are regulating judicial appointment processes. First, such process should be undertaken by a body that is independent and accountable. Accountable to whom? To the public, of course, because as mentioned, public trust is key. Accountable also to other institutions, accountable also to the candidates. And there are various aspects of accountability which are addressed in the opinion. But also there should be modalities to avoid the risk of corporatism or the risk of conflict of interest. As mentioned earlier, conflict of interest has now been addressed to a certain extent in the adopted amendments, but there are maybe other aspects which remain to be addressed. The second key principle regulating judicial appointment process is that it should be based on merit rather than political considerations. This is mentioned, for example, in the Council of Europe recommendation on judges' independence, efficiency and responsibilities. It's also mentioned in the Venice Commission report on judicial appointment. Here, the opinion addresses this issue in light of the role of the Parliament in the process. The third key principle is that the selection should be made according to clear, predetermined objective criteria set out in law. The fourth element is that it should be according to open and transparent procedures, and this has been mentioned several times already during the opening remarks. And fifth, this should seek to reflect the composition of the population as a whole and carried out without discrimination. And when reading the opinion, you will see that these 5 key principles are, again, at the core of the drafting of the recommendations, and that every time we refer to the relevant international document mentioning these principles. Finally, because I also want to leave a lot of time for the Q&A session afterwards, I will just say a few words about the legislative process. There are a few documents, actually non-binding legal documents, which address the issue of lawmaking process, but it is even more important to respect these key principles when addressing such fundamental reform as the reform of the judiciary. First, there should be adequate time allowed for all stages of the lawmaking process, and actually this planning should happen before even the drafting of the amendments or of the legislation. There should be an in-depth regulatory impact assessment, including on the compatibility with international standards. There should be inclusive, extensive and meaningful consultations throughout the legislative process. And finally, the judiciary also should be consulted and play an active role in the preparation of the legislation concerning their status and functioning. And this is really clearly stated in the opinion number 18 of the Consultative Council of European Judges.
I will only hear, but our experts will go into more detail about the content of the opinion in their presentation. Thank you very much. დიდი მადლობა ქალბატონ ამენცეს ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის და იმ სტანდარტების გაცნობისთვის, რომელზეც მინიმუმად ახსენა, რომელზეც დაფუძნებულია ეს მოსაზრება და რომელიც მას გამოარჩევს, იმ თვალსაზრისით, რომ ყველა საკითხთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო და სტანდარტი არის განსაზღვრული. ეხლა უშუალოდ გადავალთ იმ კვლევას იმ მოსაზრებასთან დაკავშირებით, რომელიც კანონპროექტის გარშემო იქნა წარდგენილი. ამ მოსაზრებას სამი ავტორი ჰყავს, ერთ-ერთი ბატონი ჟოზე იდრია მატოსი, რომელიც არის ევროპელ მოსამართლეთა ასოციაციის პრეზიდენტი, სამწუხაროდ დღეს ვერ გვესწრება. დიდი მადლობა მას. დღეს ორი ექსპერტი გვესწრება, რომლებიც პრეზენტაციებს წარმოგვიდგენენ. პირველი პრეზენტაციას გააკეთებს ქალბატონი მიშელ რივე, რომელიც გახლავთ კანადელი იურისტი. ის არის იურისტების საერთაშორისო კომისიის საპატიო წევრი და ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი, ასევე კვებეკის ადამიანის უფლებათა ტრიბუნალის ყოფილი პრეზიდენტი. დიდი მადლობა მას დროის ნახვისთვის და კანადიდან საქართველოში ჩამოგზავნებისთვის. გთხოვთ. Thank you. Good afternoon. It's a pleasure and a privilege for me to be here, having the opportunity to discuss with you about the important question of appointment of Georgia judges to the Supreme Court. Ogve Mishido Biza, Esaris privilegia d'Associas Movnoa, Rom Tanden, Ertadikos Gdes, Uzenaesi, Sasamachlos, Mosamachtleta, Dan Vishni, Es Glazian, Minch of Vani, Kitkva. That will be the end for my Georgian part. Before entering in the content of my presentation, I just want to emphasize how important is the actual process. And I really wanted to applaud the work which is already done, to applaud the work done by the public defender, by, of course, Udayachar, by the civil society. And I think that I say we because I think I'm a part of it, I think that we're entering an important process, and I really wish the best for the end of that process. So I will try to be short. I will have some introductory comments. And after that, I will tackle what is already mentioned, but it seems to me that it is of the utmost importance, meaning the transparency in the appointment process. What do we mean by transparency? How far do we go with transparency? After that, I will touch on accountability. And finally, in conclusion, which has to be seen. So, introductory comments. I just wanted first to say just a word on my role as an international human rights jurist and expert for OSCE. My role is really to give, if I may say, guidance about the international norms, to give some questions that seems to me important to look at. By no means, of course, I have any final answers. It seems to me that it is for the Georgian people to have the final answer. It is for you. And I'm here as an expert just to help in maybe, if I may, maybe in asking some of the important questions. I want to say also a word on the law of Georgian Supreme Court judges as adopted on May 1st. Well, it's important. Of course it's important. It's important. It's about the Supreme Court. But when we look at the portrait, it's also very important because in a way it will change completely the constituency of the Supreme Court. If I understand well, in the months to come, there will be many appointments which have to be made. So, of course, it is of the utmost importance that these appointments not only are made in conformity with the law, but also answer the prerequisites that are supposed to be answered.
I want to say a word also on the Council of Justice. The Council of Justice, to do its work correctly, completely, has, of course, to obey a certain number of rules. And I suggest that their rules, namely, are governed by the principle of transparency and by the duty of accountability. So I will now try to address very quickly these two questions. When looking at the transparency, well, it was already mentioned, I will repeat, I think it's so important. Transparency is a key principle in the appointment of judges. Not only is a principle, is a key principle, is the key principle. Second, I will just enumerate a few conditions to achieve transparency. And thirdly, I will look also at limit of transparency. How far could we go? Could we go endlessly? Is it possible to think that we have to go to an equilibrium with fundamental human rights and the protection of the rule of law, namely the right to privacy? I will say that in a question form, but of course it seems to me that we know a bit, but it's part of the answer. So transparency as a key principle. I put on the screen many texts that were said and that were specifically addressing the question of transparency. What is interesting to notice, I think, is really that these texts emerge from a few of them, not to say many of them, after 2005, 2010. So it's really a new concept. It's really a new way of addressing how to arrive to an independent judiciary, how to choose judges. So as you pointed out, and Liz, but I think it's important to say it again, competent, independent, and impartial judges being essential to establish and maintain the public trust and confidence in the administration of justice. And as I just said, international instruments as international norms and Council of Europe recommendations affirm the necessity of the independence of the judiciary, touch on the appointment of judges, and link it with transparency to ensure that the process is independent without interference of executive and legislative. At the end of the day, all that is organized to permit to have a judge which not only will be impartial, but who will be perceived as being impartial. This is the goal that we have to achieve. And you mentioned, rightly of course, the Kiev recommendation, 2010, Bangalore principle and the implementation, 2010's, recommendation on the Committee of Ministers of the Council of Europe, 2010. And the last one, and I think one of the getting more and more interesting, if I may say, is the Istanbul Declaration. It started with a group of chief justices of several countries who affirmed in the 15 principles in 2013 how to appoint judges, namely the transparency principle. And in 2018, they elaborated more to give tools to the several administrative body who deal with appointment of judges, how to do it and why to do it. So I leave that to you. I won't go more in detail. I will come back when I will now go with the conditions required to achieve transparency. With all these key principles, what are finally the conditions? It was said in a few occasions, but if I may, I just want to tackle that again. First, the appointment and selection of judges criteria should be made accessible to the general public, including the qualities required from candidates for high judicial office. Second, all judicial vacancies should be advertised in such a way as to invite applications by or nomination of suitable candidates for appointment. Third, the vacancy as well as the term and condition should be publicly announced and widely disseminated. As you can see,
I'm referring specifically to some of the text of the norm already mentioned. A list of candidates applying should be publicly available. Publication of the list of candidate posts and the posts themselves will also permit public scrutiny of the appointment process. Finally, promulgation procedures that ensure the public and the media will have access to interviews by the body responsible for appointing or nominating person for judicial office. It's immense, it's large, it's very demanding, and it's the only conditions that will permit to really have judges that will be appointed in a transparent way, that will permit the public to have confidence in the justice system. I will go as far as suggesting that 20 and 25 years ago, the public was not so much aware of the importance of the judiciary, of the importance of independent judges. But now it's a question for which there's only one answer, and that answer is transparency, complete transparency. Complete transparency? Yes and no. I suggest, and in my third point, in point 2, I suggest that we have to balance with the right to privacy. We have to balance with the respect of private life. And I go with that with the International Covenant on Civil and Political Rights, and also on the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. What that means exactly? What that means at equilibrium? I will give a few examples, not to say though that it is exhaustive, but at least it guides us to be able to assess if there's a limit for transparency. As for example, if there are background checks, there should be handled with utmost care and strictly on the basis of the rule of law. The selecting authority can request a standard check for a criminal record and any other disqualifying ground from the police. The result from this check should be made available to the applicant, who should be entitled to appeal them in court. No background check should be performed by any security service. And the decision to refuse a candidate based on background checks need to be reasoned. The decision to refuse a candidate, not on background checks, but for other reasons. Should it be known to the candidate? Should it be known to the public? I think it is open for discussion. And of course, many of us may think that should be also the case. When we deal with transparency, it very often linked with accountability. The reason why I put it in two separate parts, it's really to focus on accountability. Because when we deal with transparency and accountability, we speak about transparency and we put aside, we don't have time or we don't think that we should speak about accountability. But I would say that accountability is of the utmost importance also. Accountability and the Council of Justice, accountability and the executive. Accountability and the Council of Justice. If the process has to be transparent, the process at the Council of Justice level, it goes without saying that the Council of Justice is accountable to have that process transparent. So, as said in several
text and norms, counsel for the judiciary should demonstrate the higher degree of transparency toward judges and the society by developing pre-established procedures and reasoned decisions. The selection body should be independent, representative, and responsible towards the public. Of course, it's not in my presentation to deal with the composition of that independent body of the High Council of Justice. Per se, it's a complete other question to be discussed, and it's not my purpose to enter into it. But of course, we can ask a question, and it's important that this High Council of Justice, this body, should be completely independent and should not be biased and should not be neither in conflict of interest. That judicial body, that High Council of Justice, should conduct an interview at least with the candidates who have reached the final round. The topic of the interview and its weight in the process of selection should be predetermined. The procedure should be transparent with reasons for decision made available for applicants on request. An unsuccessful candidate should have the right to challenge the decision or at least the procedure under which the decision was taken. So the candidate, the applicant, is completely entitled to have the reasons for decision if he asks so, not being chosen. The second point about accountability is the accountability and the executive. Decision on selection of judges should be independent of executive and legislative powers. Easy to say, more complicated to realize. It depends, of course, of constitution of each country, which give more or less power to the executive. But at least some principles should be mentioned. Where the final appointment of a judge is within the state president, the discretion to appoint should be limited to the candidates nominated by the selection body. We all think that we should do more, and the executive should have less power, but at least that first principle was first enunciated in 2010 in the Kiev recommendation. Second, mentioned before, worth to be repeated, the authority taking decision on the selection and career of judges should be independent of legislative and executive power. With a view of guaranteeing its independence, at least half of the members of authority should be judges chosen by their peers. Refusal by the executive to appoint such a candidate may be based on procedural grounds only and must be reasoned. It's also the Kiev recommendation. In this case, in the last case, the selection body should re-examine its decision. One option would be to give the selection body the power to overrule a presidential veto by a qualified majority vote. And finally, all decisions has to be taken with short time limit period as defined by the law. In conclusion, I think each of you have a conclusion. Each of you think about the law. Each of you will want, of course, to discuss. Mine will be sort of a, how should I say, practical one. I think that even if the process should be done fast and faster, and always faster, it seems to me that appointment to the Supreme Court in any country, it's a very
complicated task. And I'm just saying that isn't it better from time to time to take a few weeks more, instead maybe going faster and maybe escaping some of the principle of transparency? This is a question that I have. And I would just want to say, though, it's not at all related to the conclusion on my paper, but it's related to you. I was absolutely impressed. Yesterday afternoon, I had an afternoon off, just walking in the city. I was fascinated by the smiles of the people I met. I was fascinated by the strengths you have. I was fascinated by, I went to the museum, I was fascinated. So I think that you're going through a complicated process, but if I may say, just between us, with the energy I felt when talking to you, I'm sure that you will, for sure, completely sure, succeed. Thank you very much. დიდი მადლობა თავბრატანუშორიეს, განსაკუთრებით ესეთი პოზიტიური დასასრულისთვის. დიდი მადლობა იმ გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების ძალიან საინტერესო სტანდარტებზე საუბრისთვის, რომელიც ჩვენთვისაც ამოსავალი წერტილი იყო ჩვენი ნებისმიერი დიალოგის ფორმატისას. ეს არის ის საკითხი, რომელმაც საბოლოო ჯამში განაპირობა ამ ხელახურატება ამ საკითხისადმი, ის სია, რომელიც წარმოდგენილი იქნა დეკემბერში, სწორედ გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულობის ნაკლებობის გამო იყო, ესე ვთქვათ, ესეთი მწვავე და პრობლემური და ამან, ესე ვთქვათ, გამოიწვია ერთსულოვანი კრიტიკა და აღშფოთება ქვეყანაში. და რისი გამოძახილიც იყო, ესე ვთქვათ, ეს ყველაფერი. ძალიან კარგია, რომ სტანდარტები არსებობს და ძალიან კარგია, რომ სტანდარტები არ არის მხოლოდ ეგრეთ წოდებული რბილი სამართალი, არამედ არის ზოგიერთ შემთხვევაში სამართალი, რომელიც სავალდებულო შეასრულებლად არის და ეს ძალიან დაგვეხმარება მომავალში ყველა დაინტერესებულ მხარეს კონდეს ძალიან კარგი წარმოდგენა ამ დებულებთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონ რივას. ეხლა უნდა გადავწყვეტ სიტყვა ადამიანს, რომელიც ალბათ საქართველოში გარკვეულწილად შედარებით კონსტიტუციურ სამართალთან ასოცირდება. ბატონი ანდრას შაიოს სახელი დარწმუნებული ვარ და ყველა თქვენგანს მსმენია. ძალიან რთულია და იშვიათი საქართველოში იურისტი იყო, რომელსაც მის შესახებ არ მსმენია. ის წიგნი, რომელიც ქართულადაც არის ნათარგმნი, ასე ვთქვათ, არ გაცნობია და ძალიან მოხარული ვართ, რომ მან მოახერხა და არის იყო, ესე ვთქვათ, ამ მოსაზრების ერთ-ერთი ავტორი. ის არის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი და ის გახდათ წინა 10 წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლე. და მრავალ საქართველოს საქმესთან დაკავშირებით ის მეორე სექციის მოსამართლე იყო და მრავალ გადაწყვეტილებაში საქართველოს საქმეზე ის მოსამართლე გახდა. ისე რომ საქართველოს კონტექსტს ძალიან კარგად იცნობს. ძალიან მოხარული ვართ, რომ მან მოახერხა საქართველოში ჩამოსვლა, ძალიან საინტერესო იქნება მისი მოსაზრების მოსმენა და გადავცემთ მას სიტყვას. Thank you very much. It's a pleasure to be back in Georgia. And I would like to say that we started this journey from the very early days of Georgian independence together, and I was always impressed by the resilience and erudition of Georgian society to be involved and try to get out of difficult situations, and I'm sure that the present one is also one of those difficult situations which you are accustomed to in recent and not so recent Georgian history. First of all, I would like to emphasize that I find the collaboration between ODIHR and the general public and the authorities here, in particular Parliament, in many respects exemplary. Obviously, there are constitutional limits, time pressure, political considerations which set certain limits, but it's very important that there was responsiveness, and I just would like to express my hope that responsiveness on behalf of Parliament will continue even in the very process of
selecting Supreme Court justices. I mention this because in many respects this is not an ordinary judicial appointment process. It is going to determine the composition of the Supreme Court for ages to come. So, to some extent, ordinary standards that are applicable elsewhere become here extremely problematic. And in fact, there are various international observations indicating that perhaps the process should be slowed down. I couldn't see the compelling reason why to increase the number of judges without some incrementalism and so on and so forth. I also would like to mention that this will be our main approach, that this is an issue of judicial independence and judicial integrity, but understandably there is another dimension. This is a democratic dimension which presupposes the proper checks and balances. That is to say, it's not just an issue how autonomous and independent the judiciary is, but it's also about the structure and balances in the formation of the state. So ordinarily one would say that the less involvement presidents or parliaments have, and the more professional the selection is, the better. But then again, you also have to take into consideration to what extent that becomes corporativism or one-sidedness. So it's really the issue is balancing. However, I will not go further into the checks and balances, separation of powers issue. It is an important dimension. The task we had as experts was to bring in international experiment, and here I would like to not only to second what my colleague said, but also to add a few very recent developments. And these very recent developments, which are developments of the last 6 months, concern 2 areas, and one of them is directly binding on Georgia. So the European Court of Human Rights this year had a case concerning Iceland. This was the appointment of judges, a huge amount of judges, to the Court of Appeal, not the Supreme Court, it's a new court. And in that case, the ranking order was changed by the minister and then approved by Parliament. And the court was of the view that the reasoning was insufficient. And the fact that there was an autonomous or sovereign parliament did not save the issue. Reasons have to be given at each and every stage. The second, now why is that directly relevant, other than offering a certain model? Because of this, all the cases decided by the Court of Appeal, unless they went to the Supreme Court, became void of, or became unacceptable. So anyone who was convicted by the Court of Appeal had a case to be brought to the European Court of Human Rights. None of those judgments is to be considered final. So imagine what happens if for some reason in the proceedings you take here, there is an abuse or impropriety at the level of the Supreme Court, no further appeal. Everyone who went through and was convicted there will have the possibility to ask for this judgment to be quashed. So the stakes are extremely high. I'm not assuming that improprieties will happen, but this is what is to be taken into consideration. The second development is
development at the European Court of Justice in Luxembourg. This does not directly affect Georgia, but it is very interesting that basically in the last 6 months, primarily regarding Poland, but as you will see applicable to other countries, because of the doubts about the appointment and dismissal of judges in Poland, there seems to be a presumption that no mutual trust can apply. So in other words, people cannot be extradited to Poland because they cannot expect a fair trial. Now that, of course, may have similar implications for Georgia or any other country. And indeed, most recently, the Belgian Court of Appeal took a similar position and said that we will not allow extradition of people to Romania, not because of the judiciary, but because of prison conditions. So this integrity of the judiciary related to, in the case of Poland, appointment and dismissal is a ground to evaluate the whole legal system of the country, resulting, as is the case with Poland, into pushing the country into a legal pariah. So that's why I'm saying the stakes are extremely high. Finally, you have seen the leading sources of international law. I would like also to add something which is used by the European Court of Human Rights and the Court of Justice in Luxembourg, and this is the European consensus. And common constitutional traditions. So whatever is to be accepted has to be in line with existing practices. It's not that local conditions do allow or would allow for a major departure. And here just a very specific remark related to our report. The way the appointment of the president of the Supreme Court is described remains fuzzy, to put it mildly. We suggested that this should be reflected further. Now, why and how this European consensus, or even comparable practices of democracies, is relevant here? It's a very strange mixture, or an odd hybrid, because either in the name of autonomy, the Supreme Court elects its president, or it is appointed because it's by or elected by parliament in specific proceedings, like in Germany or United States, where the two branches have to work together, because it's considered to be a political entity. So the political dimension is recognized and is present. Now, what this current language says is that the Judicial Council is the one who makes the nomination, as if it were a member of the Supreme Court. And this is really, really strange. It does not fit into any of these two logics. Why a body which is partly composed of Supreme Court justices is determining it, why these three people or more than three people from the Supreme Court are there, etc., etc. If the others are not, it remains a question. But to cut a long story short, we were of the view that the draft, even after the improvements, does not reflect a consistent approach. There was a rightly so, a detailed discussion of the transparency of the process. But of course, substantive
issues do matter, because after all, what on earth are you looking at through transparency if you don't have agreed upon criteria? And so I'm still, now there is the process of ranking, and you give points to this and that. It's not clear, neither at the level of the High Council nor at the level of Parliament, how you measure integrity. This looks very, very subjective. And there are objective possibilities, especially if you were a judge, because judges are regularly evaluated. Why is that not? And this is prepared prior to this whole process by people who are not involved in the decision making. That's independent, and criteria like this would make the process not only transparent, but objective. Transparency is valuable if there is objectivity. In that respect, and that is borderline between transparency and objective criteria, I would like to emphasize conflict of interest issues. We all appreciated that at the end of the day, some minor rules were introduced concerning conflict of interest, namely the person who is a candidate and member of the council shall not vote or even raise issues. But again, this is an extremely narrow understanding of conflict of interest. In any other circumstances, according to the law in force, in a fair judicial procedure, conflict of interest is defined in a broader way, much broader. It's not just what you have in this current language. You can be a relative, and that is not acceptable. You were together and were close friends. That's a problem. You have to disclose it at least, or the other member shall disclose it. And what if, let's say, 3 or 4 people from the council apply, and one is excluded, but what about the 3 others who will vote, and then exchange, the others will vote for him? So it's very, very... Now, I have no reason to assume that there is a lack of integrity in the council. But as it was mentioned, in this area, it's not, appearances are of equal importance. And the case law of the European Court of Human Rights is very clear on that the appearance of independence is equally, is as important as really the actual lack of integrity. So this situation creates problems. Again, going back to the Icelandic case, which is the lead case at the moment in Strasbourg, there the evaluation was made by an ad hoc expert committee. Now, you can certainly ask an expert committee to do the evaluation, the ranking, and then the Judicial Council can vote. And by the way, nothing prohibits the Judicial Council to have specific additional procedural rules to enhance integrity. That would really give credibility for the process. So once again, if the Council is so close to the personal outcome, why should they be involved in the individual evaluation? This can be done by experts, and the law does not necessarily rules that out. It's just an additional element. So the law is there for reasons which are beyond the competence of the of ODIHR and the experts. The process is expedited. Still,
with goodwill and with that dedication to integrity, it can be voluntarily improved. Finally, as I said, I understand that this is a checks and balances issue, so Parliament may wish to have a greater than ordinary involvement in it, but the duty of justification and transparent reasons applies to Parliament as well. So one cannot say that this is, and I don't think that, I never heard this, having had the pleasure to talk to the Speaker, that Parliament is against it. Perhaps would have been better to institutionalize it, but Parliament is free to impose on itself a duty of reason giving. Otherwise, there might be a problem, as it was the case with Iceland, and it is a problem with Poland. So I know we passed the moment of amendments, but still goodwill and professionalism may radically improve the draft, at least as far as we are concerned. Once again, I would like to express my gratitude to have the opportunity to participate in this and appreciate very much the progress that was made in these last 4 months. Thank you.